No matter how old you are, no matter where you go or where you come from, no matter what your first language is, if you have been trying to learn Spanish for a few months now, I am sure at some point you've had the same question that many other students have had. When should I use por and when should I use para? Well, it's a very common question because just like ser and estar, conocer and saber, or even llevar and traer, por and para sometimes translate to the same word in English but have different uses in Spanish. In this video, I will give you 5 tips that will prevent you from misusing these two words. Only 5. I think this video will be helpful because in different books you'll find 10 or more different ways to use por and para. But that could be overwhelming and hard to remember, so I've put together 5 tips that I think are the most important ways to remember how to use por and para. The confusion starts with for, because the words por and para could be translated into English as for in many cases, but por and para don't only mean for, they mean a few other things, and we will see their other meanings in just a moment. But the first rule that I would like to mention here, the first thing that you need to know, is that every verb that you use after por or para has to be in infinitive. Yes, every verb that you use after por or para has to be infinitive. With this I mean that you cannot say things like para comiendo, para comprando, por caminando, por escuchando, etc., etc. That's a very common mistake. Again, after para, you won't use a verb in ando yendo, an ongoing form. Even though in English it makes sense. For running, for eating, for buying, for listening, etc., etc., etc. But that won't be the case in Spanish. Again, we won't say para comiendo, para comprando, por caminando, por escuchando. That's a no, 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 malo, malo, malo. We will say para comer, infinitive. Para comprar, por caminar, por escuchar. Even if in English we say for eating, for buying, for walking, for listening, we won't do the ando yendo form of a verb. We will need the verb in infinitive every time we use a verb after por or para. Okay? Para comer, para comprar, por caminar, por escuchar. And I want to be very clear on this because it's a very common mistake. Okay? So let's get started with the meanings of por and para. Por could be translated in many cases as for, by, through, because of, on behalf of, and para can also be for. It can also be by. It could mean in order to, or just to, and according to. Okay? Number 1, por versus para. We will use por to describe routes and transportation. For example, in the sentence number 1 we have los turistas llegan a la isla por barco. Los turistas llegan a la isla por barco. Barco, boat, is the transportation that the tourists are using to arrive to the island. Therefore, we will introduce the transportation with the word por. Los turistas llegan a la isla por barco. In number 2, we have me gusta caminar por la calle. Me gusta caminar por la calle. In this case, por is introducing the route that I am taking. Me gusta caminar por la calle. Number 3, viajé a Miami por avión. Transportation, por avión. Número 4, los carros pasan muy rápido por la autopista. The route, the highway. Los carros pasan muy rápido por
la autopista. Now, the word para will introduce the destination. It won't help us with the routes or transportation. It will help us with the destination, to where we are going. Number 1. Los turistas van para el centro de la ciudad. Los turistas van para el centro de la ciudad. The destination in this case is el centro de la ciudad, downtown. Número 2. Me gusta caminar para la playa. Me gusta caminar para la playa. The destination, la playa. Número 3. Viajé para Miami por avión. So here I am mixing the por and the para. I'm starting with para Miami because Miami is the destination, and I'm saying por avión because avión is the transportation that I am using. Número 4. Los niños corren muy rápido para el salón de clase, the classroom. Los niños corren muy rápido para el salón de clase. El salón de clase is the destination. Now, let's go back to routes and transportation for a second, because there is something interesting here. In these cases, we can replace the word por for the word en. So, we can also say, los turistas llegan a la isla en barco. Los turistas llegan a la isla por barco, or los turistas llegan a la isla en barco. And the same story with numbers 2, 3, and 4. Me gusta caminar por la calle, or me gusta caminar en la calle. Viajé a Miami por avión, or viajé a Miami en avión. Los carros pasan muy rápido en la autopista, or los carros pasan muy rápido por la autopista. And the word para has something particular too, because when we use the word para, we can also use the word a instead of para. Look at number 1. Los turistas van a el centro de la ciudad. Los turistas van para el centro de la ciudad, or los turistas van a el centro de la ciudad. Of course, here you can say al centro de la ciudad, A-L together, al, but I am using a el just to demonstrate that para or a could be used when we are going to introduce the destination. Número 2. Me gusta caminar a la playa. Me gusta caminar para la playa or a la playa. Viajé a Miami por avión. Viajé para Miami por avión. The same story. Even en avión, here in number 3, right? As we said before, por could be replaced by en when we speak about routes and transportation. Number 4, los niños corren muy rápido a el salón de clase. Los niños corren muy rápido al salón de clase. So, every time you are going to speak about the means of travel and routes, you will use por. And if you are going to speak about the destination, you will use para. Number 2, por communication. Mi mamá y yo hablamos por teléfono. Example number 1. Mi mamá y yo hablamos por teléfono. Number 2. Número 2. Estos días muchas personas se comunican solamente por Internet. Communication, por Internet. 3. Vi el juego de fútbol por la TV. Vi el juego de fútbol por la TV. So we will use por with the means of communication. Para will describe the recipient of something. For example, número 1. Este regalo es para mi hermano. Este regalo es para mi hermano. Número 2. El café caliente es para la mesa 1 y el té es para la mesa 2. So in the first example, the recipient of the regalo is mi hermano,
And in example number 2, the recipient of café caliente is la mesa uno. And the recipient of el té is la mesa dos. Number 3, los precios descontados son para los clientes VIP. ¿Para quién? Para los clientes VIP. So, los clientes VIP are the recipients of los precios descontados. Therefore, I need to use the word para. Now, let's go back to the word por for a second here. Because like we said before, we will use por to describe the routes that we are using. And here, in communication, we are doing that. We are describing the route that our communications are going through. In the example number 1, our communication is going through the telephone. In number 2, through or via internet, right? And number 3 is the TV. And something similar happens with the word para, because we previously said that para will introduce the destination. Here, we can think about this in the same way. In example number 1, este regalo. What's the destination of este regalo? Mi hermano, the person, because he will be the recipient. The same story with number 2, el café caliente, and the destination for el café caliente will be la mesa uno. And the destination for the té is going to be mesa dos. In number 3, los precios descontados have another destination. It's los clientes VIP. Let's take a look at number 3 now. Here we are going to speak about time. Por will be used to describe duration. For how long? Example number 1. Yo he estado estudiando español por 10 meses. Yo he estado estudiando español por 10 meses. For 10 months. Número 2. Mañana voy a trabajar por 8 horas. Mañana voy a trabajar por 8 horas. For 8 hours. Número 3. ¿Por cuánto tiempo vas a trabajar mañana? And pay attention to this example, number 3, because por cuánto tiempo is the way we ask for how long. So it's a very important, a very common question. For how long? ¿Por cuánto tiempo? And then the activity. ¿Por cuánto tiempo vas a trabajar mañana? The word para will be used with deadlines. Number 1. Tengo que terminar mi proyecto para el viernes. Tengo que terminar mi proyecto para el viernes. The deadline here is el viernes. Número 2. La pizza va a estar lista para las 5 p.m. La pizza va a estar lista para las 5 p.m. In this case, 5 p.m. is the deadline. The pizza is going to be ready when? At 5 p.m. So that's the moment when the pizza will be ready. We will consider that as the deadline and we will use the word para. Número 3. Necesito completar mi tarea para la próxima semana. Deadline, la próxima semana. Necesito completar mi tarea para la próxima semana. Number 4. Por is going to be used with motivations and excuses. Por is going to be used with motivations and excuses. Let's take a look at the example number 1. Yo llegué tarde a la reunión por el tráfico. Yo llegué tarde a la reunión por el tráfico. In this case, el tráfico is the excuse. It's the why I got late to the meeting. Therefore, I will use por. Por el tráfico, because of the traffic. Número 2. Por razones personales, mi jefe no puede venir a la reunión. Por razones personales, mi jefe no puede venir a la reunión. For personal reasons. So the excuses are personal reasons. The motivations, why my boss couldn't come to the meeting, it's personal reasons. So we will use por. And the same in number 3. Las tiendas cerraron temprano por Navidad. The motivation, the excuse for the stores to close early is Navidad. Las tiendas cerraron temprano por Navidad.
On the other hand, para is going to be used to describe goals. For example, número 1. María estudia mucho para aprobar sus exámenes. María estudia mucho para aprobar sus exámenes. Look at aprobar here, to approve. It's in infinitive. So the goal here is aprobar sus exámenes. That's why María estudia mucho. Okay? In that case, when we introduce the goal, we will use para. Number 2. Siempre me despierto a las 7 de la mañana with the goal, with the objective of going to the gym, para ir al gimnasio. Siempre me despierto a las 7 de la mañana para ir al gimnasio. Again, para, and then a verb in infinitive, para ir al gimnasio. It's very common to say something like para yo voy al gimnasio. Quack. We will say para ir al gimnasio. And we have an example, one more example here, número 3. Yo vendí mi carro viejo para comprar uno nuevo. Yo vendí mi carro viejo para comprar uno nuevo. The goal is to buy a new one, a new car, para comprar uno nuevo. And finally, number 5. And this is just with the word por, because the word por will be used with passive voice and also in exchange situations. For example, número 1. Este libro fue escrito por Gabriel García. This book was written by Gabriel García. So here we have a passive voice. Número 2. Necesito cambiar dólares por pesos. Exchange. Necesito cambiar dólares por pesos. Número 3. La cena fue preparada por un chef internacional. La cena fue preparada por un chef internacional. Fue preparada, passive voice. Un chef internacional. Y número 4. Mi jefe no vino a la reunión, entonces su secretaria habló por él. Mi jefe no vino a la reunión, entonces su secretaria habló por él. Exchange, because the secretary is going to speak instead of my boss, who didn't come to the meeting. Okay? And one more thing. Just one more thing. Frases comunes con por y para. Frases comunes con por. Número 1. Por supuesto. Por supuesto. Número 2. Por si acaso. Por si acaso. Número 3. Por ahora. Por ahora. Número 4. Por ejemplo. Por ejemplo. Número 5. Por favor. Por favor. Número 6. Por fin. Por fin. Número 7. Gracias por... And then a verb in infinitive. Gracias por mirar este video, for example. Gracias por mirar este video. Número 8. Por diversión. For fun. Por diversión. Not por divertido, para divertido. Por diversión. For fun. Número 9. Solo por diversión. Solo por diversión. Just for fun. We won't say solo por divertido, solo para divertido. We will use por, solo por divertido. Now let's take a look at the expressions with para. Número 1. Para empezar. Para empezar. Número 2. Para nada. Para nada. 3. Para siempre. Para siempre. Número 4. Para otra vez. Para otra vez. Número 5. Para la próxima. Para la próxima. Número 6. Para eso. Para eso. It's a question actually. Para eso.
Please leave in the comments below all the questions that you might have, and also let me know the examples, your own examples. How would you use the words por and para? I will be happy to take a look at them and let you know my feedback. Thank you very much for watching. Muchas gracias por mirar este video. Yo soy Giancarlo y yo apruebo este mensaje. Chao.